Lesson 1. Can you leave alone? 1. Tamim shifted his home. Tamim shifted his home. Tamim তার বাড়ি বদলালো। 2. He was annoyed with the conduct of his neighbors. He was annoyed with the conduct of his neighbors. সে তার প্রতিবেশীদের আচরণে বিরক্ত ছিল। 3. So he shifted to a remote place with no inhabitant nearby. So he shifted to a remote place with no inhabitant nearby. তাই সে দূরের এমন জায়গায় চলে গেল যেখানে আশেপাশে কোনো মানুষ নেই। 4. The neighbor who used to be his chess partner was very moody. The neighbor who used to be his chess partner was very moody. যে প্রতিবেশী তার দাবার সাথী ছিল, সে ছিল খুব খিটখিটে স্বভাবের। 5. Tamim used to go with one of his neighbors for morning walk. Tamim used to go with one of his neighbors for morning walk. তামিম তার এক প্রতিবেশীর সাথে সকালে হাঁটতে যেত। 6. He was really irritated with all his lame jokes. He was really irritated with all his lame jokes. সে তার সব বাজে রসিকতায় সত্যিই বিরক্ত হতো। 7. Tamim used to see another neighbor sometimes for borrowing some cooking ingredients. Tamim used to see another neighbor sometimes for borrowing some cooking ingredients. তামিম মাঝে মাঝে রান্নার উপকরণ ধার নেয়ার জন্য আরেক প্রতিবেশীর কাছে যেত। 8. He was very talkative. He was very talkative. তিনি ছিলেন খুব বাচাল। 9. Tamim could not talk for hours like that. Tamim could not talk for hours like that. তামিম এতক্ষণ ধরে কথা বলতে পারত না। 10. The other neighbors were annoying in their own ways. The other neighbors were annoying in their own ways. অন্য প্রতিবেশীরাও তাদের নিজস্ব উপায়ে বিরক্তিকর ছিল। 11. Tamim wished to lead a perfect life. Tamim wished to lead a perfect life. তামিম একটি নিখুঁত জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। 12. So he shifted his home. So he shifted his home. তাই সে তার বাড়ি বদলালো। 13. He brought basic necessary tools and money as much as he thought he would need. He brought basic necessary tools and money as much as he thought he would need. সে যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছিল ততটুকু প্রয়োজনীয় জিনিস ও টাকা এনেছিল। 14. He set up his new home and started doing his favorite tasks like reading books, enjoying music in calm and quiet atmosphere. He set up his new home and started doing his favorite tasks like reading books, enjoying music in calm and quiet atmosphere. সে তার নতুন বাড়ি সাজাল এবং বই পড়া, সঙ্গীত শোনা ইত্যাদি প্রিয় কাজ শুরু করল শান্ত পরিবেশে।
15. The first week passed and it was really pleasant. The first week passed and it was really pleasant. প্রথম সপ্তাহ কেটে গেল এবং তা ছিল সত্যিই আনন্দদায়ক। 16. The next week he felt like playing chess. The next week he felt like playing chess. পরের সপ্তাহে তার দাবা খেলার ইচ্ছা হল। 17. The necessity of a chess partner was also felt. The necessity of a chess partner was also felt. দাবার সাথীর প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হল। 18. At the same time, he felt better thinking that his quarrelsome chess partner is not here anymore and he can be his own partner in a better way. At the same time, he felt better thinking that his quarrelsome chess partner is not here anymore and he can be his own partner in a better way. একই সাথে সে স্বস্তি পেল এই ভেবে যে, তার ঝগড়াটে দাবার সাথী আর এখানে নেই এবং সে নিজের সাথে খেলতে পারে আরও ভালোভাবে। 19. 2 weeks passed by. Tammin, stored food and other necessary things were almost finished. 2 weeks passed by. Tammin stored food and other necessary things were almost finished. 2 সপ্তাহ কেটে গেল। তামিমের মজুদ খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রায় শেষ হয়ে এলো। 20. Also the sign of staying alone was clear on his dresses. Also the sign of staying alone was clear on his dresses. একা থাকার ছাপ তার পোশাকে স্পষ্ট হয়ে উঠল। 21. But he felt happy that he didn't have to pay his maid for the tasks he could do by himself now. But he felt happy that he didn't have to pay his maid for the tasks he could do by himself now. তবে সে খুশি ছিল যে, আর তাকে গৃহকর্মীর টাকা দিতে হয় না, কাজগুলো এখন সে নিজেই করতে পারে। 22. As more days passed, he understood that he had to go back to the city and bring necessary things again and again. As more days passed, he understood that he had to go back to the city and bring necessary things again and again. দিন যত যাচ্ছিল, সে বুঝল যে তাকে বারবার শহরে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হবে। 23. Besides, not all the things he could bring that he would need. Besides, not all the things he could bring that he would need. তাছাড়া সব জিনিস সে আনতেও পারছিল না, যা তার দরকার ছিল। 24. Then again, he had to spend more money now for transport. Then again, he had to spend more money now for transport. আবার এখন তাকে যাতায়াতের জন্য বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছিল। 25. But beside all the living problems, he felt another new thing. But beside all the living problems,
he felt another new thing. কিন্তু সব জীবনযাত্রার সমস্যার বাইরে, সে আরেকটি নতুন বিষয় অনুভব করল। 26. He started missing his annoying neighbors. He started missing his annoying neighbors. সে তার বিরক্তিকর প্রতিবেশীদের মিস করতে শুরু করল। 27. So one evening as Taman came back home, he was seen in a tiny party wrapped up with festivity among his people. So one evening as Tamin came back home, he was seen in a tiny party wrapped up with festivity among his people. তাই এক সন্ধ্যায় তামিম যখন বাড়ি ফিরল, দেখা গেল সে তার লোকজনের মাঝে ছোট্ট এক উৎসবে আনন্দে ভরে আছে।